Do you and can you both are actually fine grammatically? Okay. So can or do you see? Then what? What is jaw? If you translate jaw in English, actually that. Because you are talking to your friend, okay? But you guys are standing a little bit away from the refrigerator, okay? So that. So can you see that? Refrigerator, okay? Can you read it? Can you see that refrigerator? Or do you see that refrigerator? Yes, both are just okay. And now we have good, that's the, okay? And refrigerator, the refrigerator. Now we need to write here, what is a 가득 차 있어? Exactly, is full of what items? Right, food items, okay? Food items. The refrigerator, oh, sorry, I didn't write what are that are smaller than this. Okay, this is it. The refrigerator is full of food items. Now, and anybody can try this. What do you have to write here? And then 있어, 있다. There are two ways. There is 단수, or there are, yeah, there are books. Do we need to write there is or there are? There are. Yes, there are is the right answer right here. Go. And there are what? How many? 2 pieces. Exactly, Jimmy. 2 pieces of what? Cheese. Cheese. 2 pieces of cheese and a what? Bottle. Yes, a bottle. A bottle of milk. And then where? Here in the refrigerator. Good. This is how you compose English sentences. All right, guys, please read these 3 sentences all together. Ready? Go. Can you see that refrigerator? The refrigerator is full of food items. There are 2 pieces of cheese and a bottle of milk in the refrigerator. Good. Why is that? You must read it. I read, even though I have a sore throat, everybody needs to read. Okay? Now, please do that for me. And now we have 우리는 5개의 감각을 가지고 있어. This is we have how many? 5 senses, okay? We have 5 senses, right? I told you guys this is a 주어, this is the verb, 5 senses are object, okay? So how many? 이거 몇 형식이야? Yeah, this is 3형식. All right? Okay. We have 5 senses. Good. And 우리는 맛보기 위해 혀를 사용해. We, what is 사용하다 in English? Use our what? Tongue. We use our tongue to do what? Taste. To taste. Exactly. Okay. We use our tongue to taste. Tongue to taste. Here,
2 plus verb or 동사. In this sense, you should say we have some in Korean. 하기 위해서. So we use our tongue to taste. Next, now you use your tongue, all right, to try to taste what? The pizza. This pizza, then what do we say here? 맛나요. 맛있나요. Taste. Now we should say tastes. Yes, this pizza tastes how? What is it, John? Salt is 소금 and salty and John, okay? This pizza tastes salty but 맛있어. Delicious. Exactly. This pizza tastes salty but delicious. Okay? And now move on to the next sentence. We use what? Our Yes, we use 뭐를 사용해? Our eyes. Do we use our one eye or two eyes? two eyes. Two eyes. So you should say eyes to see. Good. And 조소년, the boy, 보여. What is it? 보여 in looks. Why? That boy is 3인칭 단수. And this is a 현재 시제. Okay, so that boy looks, you should say looks very tired. All right, tired. This is called 과거 분사. 과거 분사, PP. It's to express a person's 감정, a person's expression, I mean, the emotion or feeling. Okay, all right. We have five senses, and we use our tongue to taste. This pizza tastes salty, but what? Delicious. And we use our eyes to see, and that boy looks very tired. This is what we learned before. 전에 배운 것들. And my friend Billy. Okay? We call it 동격 because my friend 똑같아, Billy랑. My friend Billy 좋아하잖아. What do you say? Doesn't like. 부정문. Doesn't like what? The food in his house. Probably you guys you guys remember these sentences. These sentences come from the back 3. That means you have done it before. 아무런 아이스크림 없어요. There isn't what? 에? Any. 부정문에는 any. There isn't any ice cream. And there isn't any what? Yeah, any soda. 그래서 선생님이 가르쳐 준 거. any는 부정문에 쓰는 거. Okay, very easy. Very, very easy. Next. 그 벤치에 고양이 2마리 있어요. There. Yes. There in the bracket you see the 과거 시제. The reason why I wrote this 과거 시제 in this bracket that I wanted to make sure that you should write the passive like a passive tense. There were good because not are. This is 과거 시제. There were 2 cats. Where? On the bench. Good. All right, there were 2 cats on the bench. And John and Jack
aren't friends. That aren't friends. And 너는 저녁 준비됐어? 준비되다. Be ready for. That is 준비되다. And the question here, 너는 저녁 준비되었어? 너는, are you? Here, 비동사. Are you ready for dinner? Not do you. Are you ready for dinner? Are you ready for? And next, 우리 집 근처 병원 하나 있어. There is a hospital. Where? Near our house. Very well, guys. Very well. There is a hospital near our house. Near our house. And we have the pretty much the same thing here. 우리는 학교 근처에 공원 있어요. We have, oops. I'm sorry, there is a park near our school. Okay. There is a park near our school. And then 일합니다. This is gotta be 현재 시제. Then work. Okay? All right? Works for or in. Works for a. Yes, department store. Department store. Okay, not just store, department store. Okay. Now, 느꼈어. This is a 현재 or 과거? 과거. That is right. How do you know that thing? 어떻게 알아? 쌍시. Yes, because we have a 상시었다, 상시었어. So, my dad 느꼈다 felt what? Pain. Feel 동사 원형 felt 과거형. My dad felt in his arm. Nice. And Miss Kim, is it a woman? Is it a man? Yes. Good, Nancy. It's a woman. So this is 의문문. What do we say? Is it do or does? Yes. Does 삼인칭 단수? Does Miss Kim 가르치다? Teach. Why did I write teacher? 원형. 왜 동사 원형 썼지? 의문문이기도 하지만 여기서 벌써 동사가 오기 전에 조동사가 먼저 es를 붙여놨어. 벌써 3인칭이 적용이 된 거죠. 여기는 동사 원형을 쓰셔야 돼요. Does Miss Kim teach math? 원래 math가 여러분 뭐의 줄임말인 줄 알아요? 길어. mathematics라고. 뭘 쓰고 싶어요? math 간단하겠죠? 자. Do you remember? Do you remember my phone number? You remember my phone number? Next. 이거 응용한 거죠? 너는 내 사촌을 기억하니? 똑같죠? Do you remember? 이거를 우리가
무슨 의문문이냐면 의문사가 없는 의문문. 의문사가 없는 의문문을 우리가 두더지를 써. 그래서 두더지, 주어, 동원 참치. do, does, did, 주어, 동원 참치. My cousin. You remember my cousin. Next. All right. From here, I want you two guys to write this. Number 1, Jimmy. Number 2, Nancy. Number 3 is for Tony. You can use the pen. Here you go. 나도 판. Yes. 저거 어려운데. 저 아는지 모르겠는데. 오빠 네 번째 걸 적고 세 번째 걸 아예 못 하는데. 엄마. 내가 다시 한다. 이거? 뭔데? Okay, Jimmy. Yes, you can write the Korean, you can translate the Korean sentence in English one. Good. You must be very careful with the tense. Tense, 시제. So you need to pay more attention to the tense for the verb. 맞나? You are writing so well. Wow, look at the writing. It's wonderful. Very neat. So far, so good. 아니 잠시만 이거 아니다. 지우개. 이거 맞나? What the? 지우개가 No. You need to push this. Touch this, and this is an eraser. So you can start right now. 다시 써야 All 돼? over again. All over again. 네? Right now. Oops. All right. What do you need? All right. Let me just write them for you. This is a jewel. Day. And we need to write verb watched. 과거형. Right? Sometimes you need to write the Olympic Games. All right? Not just one game, but more than 2 or 3 or 5 games. On TV means TV로. When? 언제? Last night. Good. And this is 의문사? 없어. 그러니까 do I need? 저가 필요한가요? Do I need what? Camera. 잘했어요. 잘 맞췄어요. 그리고 여기 왜 이렇게 어를 써야 된다고 그랬죠? 얘가 가산 명사. 가산 명사가 뭐예요? 셀 수 있는 명사는 처음 말할 때는 뭐라고요? 처음 말할 때는 그 다음부터는 더를 써요. 처음 말할 때는 그 다음부터는 더 쓰면 돼요. 그는 부모님을 위해 아침 인사 요리했다. 잘했어요. 그는 he 그 다음에 요리했다. 동사가 와야 돼요. 어떻게 해요? 뭐를 요리했을까요? breakfast. 아침 breakfast. 역시 여러분 다시 이것도 주어, 동사, 목적어. 얘도 주어, 동사, 목적어죠. 몇 형식이에요? 네, 거의 삼형식이고요. 얘도 삼형식이고 얘도 어떻게? 주어, 동사, 목적어니까 삼형식이죠. 삼형식이 참 많다는 걸 알 수 있어요. He cooked breakfast. 누구를 위해? For 누구? 그의 소유격 his parents. 그쵸? 여기서 어떤 친구가 S 빼 먹을 때 있다. 그러면 어떻게 돼? 부모가 한 분이 되는 거예요. 엄마든 아빠든. 그쵸? 이거는 부 또는 뭐가 되는 거예요. 그쵸? 뭐 그래 뺐을 때 틀리진 않아요. 한 분만 계실 수가 있으니까요. 그거는 나쁜 건 아니잖아.
잘못된 건 아니기 때문에. 하지만 두 분을 다 말하는 거라면 네, 다 쓰셔야 돼요. present 대신 돼요. 자, 나는 I 여러분 이게 듣는다고 뭐예요? listen to잖아요. listen to인데 왜 이렇게 칸을 이렇게 비워뒀을까? 예, 맞아요. 이거는 always라는 건데 이걸 우리가 선생님이 무슨 부사를 해서 빈도부사입니다. 빈도부사가 왜 이렇게 와야 되냐? 이 listen to는요, 사실상 우리가 일반 동사라고 해서 가장 흔한 동사의 종류를 우리가 일반 동사라죠. 그 일반 동사 앞에 위치를 해 두셔야 돼요. I always listen to 뭐래요? Music. 언제? In the morning. 근데 이 친구가 아직도 초등학생 고학년도 이걸 몰라요. 아침에를 영어로 뭐라고 그래요? In the morning. 오후에는요? In the afternoon. In the morning. In the afternoon. Eating food is great. Breakfast, lunch, or dinner. I can hardly wait. What do you want? What do you want on your plate? 기억하죠? 그 다음에 저녁은요? In the evening이라고 그러죠. 그러면 밤은요? 얘만 at night이래요. 뭐라고요? 밤만 at night. 그런데 밤만뿐만 아니라 at noon도 있어요. at noon은 어떤 시간일까? 여러분 보세요. afternoon 할 때 이 after 뜻이 뭐예요? 이후죠. 그러면 noon이 지났어. 그럼 noon이 뭘까? 우리가 afternoon 언제를 afternoon이라고 그래요? 오후 12시부터죠. 그러면 noon이 뭐야? 정? 네, 정오, 정각, 점심, 정오를 noon이라고 해요. 아시겠죠? 그러면 at dawn은 뭘까요? Where does the sun rise? 새벽? 맞아요. 이걸 새벽에 그래서 dawn은 해가 뜨는 해뜰 무렵이고요. at dusk는 해질 무렵. 그렇죠? 해볼까요? dusk. 이런 그름이 지는 거스름이 있다라고 알아요? 거스름? 그러니까 해가 뉴역 넘어가면서 어둡지도 밝지도 않은 그 애매한 순간. 그걸 이제 dusk. 그럼 dawn은요? 그 반대예요. 완전히 어둡지 않지만 이거 약간 해가 하늘에서 약간 좀 조금 해가지고 어떻게 살짝 보일 만한 그때가 dawn이에요. 해봐, dawn, dusk. 아마 세계 최초의 좀비 영화가 제목이래요. From 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 dusk to dawn. 아마 그런 것 같네. 황혼에서 새벽까지 아마 그 영화 같아요. 아시겠죠? 네, 이거 잘 구분하셔야 됩니다. 그 다음에 너는 그 퍼즐 풀 거니 우리 지미가 한번 통문장 할 텐데 자 will이요. 자 할 것이다가 뭐야? 것이다. 우리가 미래를 나타내는 방법은 두 가지가 있어요. 우리 먼저 미래를 표현하는 방법 두 가지가 있는데 하나를 낸시가 얘기해봐. 그렇죠. will 쓰고 동사 원형을 쓰면 또 하나 있죠. 지미 잘했어. be going to 해서 역시 동사 원형하면 돼. 그럼 이때 be going to 할 때 be는 똑같을까 바뀔까? 무엇에 따라 바뀌어요? 딩동네. 앞에 주어가 뭐가 오는지 따라 바뀌었죠. She is going to. I am going to. You, we are going. They are going to. He, Tony. 그렇죠. 잘했어. 아주 너무 척척척척척이네. 그래서 will, you 다음에 동사의 원형이. 왜냐면 얘가 앞에 원래 여기 있었다가 의문문을 만들려고 앞으로 나간 거야. 풀다가 영어로 solve 그 퍼즐 the puzzle 이렇게 하면 돼요. 그러면 이것을 어떤 원어민이 are you going to solve the puzzle 하면 틀린 말일까요? 아니에요. Are you going to 해도 돼요. 그런데
선생님이 비밀을 가르쳐 줄게요. 잘 봐. be going to는 확정 미래. 확정 미래가 뭐야? 이거는 우리 손이 누나가 잘 알고 있는데 따라봐. 비교적 일어날 가능성이 뭐 할 때? 높을 때. 그럼 이거는 뭐야? 봐봐. 의지 미래. 의지 미래가 뭘까요? 난 할 거야. 그렇죠? 그러면 원어민 영어를 자기 말로 쓰는 원어민은 이런 구분을 하고 얘기해. 그래서 오늘 저녁에 당장 먹을 게 정해졌어. 그럼 원어민은 뭐를 쓸까? 그건 쓰겠죠. 근데 내일 낸시랑 어떤 남자애가 같이 영화 보러 갈 거야. 그럼 낸시가 안 갈 수 있으니까. 하지만 그 남자 입장에서는 뭐 할 거야? 하고 싶은 마음이 있겠죠? 의지가 있겠죠? 그때는 의지미를 쓸 수 있어요. 자, 그다음. 자, 그녀는 이 잡지 읽을 것이다 할 때 이건 확정 미래로 가볼까요? She is going to read. 그렇죠. 이라는 것은 뭐예요? This 이게 바로 지식 형용사인데 this 쓰시고 magazine 이렇게 하면 돼요. She's going to read the magazine. 그래서 원어민이 이거를 어떻게 얘기할까? 이렇게 붙여 말할 수도 있어요. She's going to. She's going to read this magazine. 빨리 얘기하는 게 훈련이 돼. 한번 더. She's going to read this magazine. She's going to read this magazine. 그러네. 어느 원어민들이 얘를요. 이렇게 바꿔 읽어. 왜냐하면 우리가 한국도 글씨자가 있죠. 한국에도 줄여 말하잖아. 해봐. gonna. She's gonna. 이걸 훨씬 많이 써요. 원어민은 이 표현을 더 많이 써요. 60~70%의 원어민은 이렇게 써요. 아시겠죠? 해봐. She's gonna. She's gonna. 붙여서 읽어볼까요? She's gonna read this magazine. 그러면 약간 영어 잘하는 친구들 She's gonna 쓰겠죠. 그렇죠? 그럼 데이비 선생님은 She's going to 쓸까요? 이걸 많이 쓸까요? 언어를 원어민들과 얘기할 때 더 많이 쓰고 영어를 쓰는 환경에서도 많이 해요. 자, D하고는 돌아갈 것입니다. 이럴 때는 질문이니까 is 확정 미래요. Is Diego going to go back to 맞아요. 여기 원래 is가 어디 있었습니까? 요 디에고 다음에 있었죠. Diego is going to go back to work 할 거를 왜 is를 앞에 내밀었을까요? 맞아요. 의문문을 만들기 위해서 비동사를 앞으로 뒤집어 낸 겁니다. 아시겠죠?